kuanza na wewe Joash Onsare kabla nije kwa mwenzangu Moses Tisa. Wasiwasi umetanda katika eneo la Mau. Kubwa zaidi ni kufurushwa kwa watu ambao wanaishi huko. Naam. Unasemaje kusema hili? Kama shukran sana mwenzangu Emmanuel Terer. Ni swala zito hilo. Na kwanza kabisa tutaweza kujua ni siku ngapi zimeweza kubaki. Zimesalia siku 3 tu ili ufurusho huo uanze kutekelezwa. Kwa sababu tarehe 31 mwezi wa Oktoba ndo wakati ambapo itakuwa ni ile siku ya mwisho. Katika lugha ya Kiingereza wanasema ni ultimatum ya zile siku 60 ambazo ziliweza kuwekwa. Na tunatarajia mengi kwa sababu ni swala zito hilo. Kwa sababu kwa mfano tuchukulie wewe mwenyewe, wewe mtu binafsi. Leo hii nikakwambia nataka kukutoa kwako, nikupeleke ambako nimeishi kwa muda mrefu, nimekaa tangu nizaliwe hadi wa sasa bado niko. Sasa unataka kuniondoa, bila shaka kutatokea wasiwasi. Na sehemu ambayo haujui unaenda wapi. Angalia, kuna swala lingine kaka mkubwa Moses Tisa. Wewe mwenyewe ulipopata taarifa mara ya kwanza kwamba kuna watu wanaondolewa, ulihisi vipi na ndio msimamo wako ukawa nini? Okay, asante sana for having me on board. Yes. Allow me to speak in English. Okay. And I think the issue of Mau is a very emotive issue that should not be actually taken lightly. Because then the people we are talking about, the eviction from Mau, are human beings, and that they are Kenyans at the same time. So then what I wanted the government to consider is how are we going to evict these people? That is first. That is actually, I think it is very important how we are evicting the people. Then 2, they are also talking about having genuine title deeds that are valid. Why don't you find a way of helping those who have genuine and valid title deeds? Then 3, let's not drag politics into this, because the government is saying we really want to save Mau. We want to save Mau. We want to save the forest, and we want to have rains in this country. But again, politics is also coming in. I remember the same government that is talking about evicting people from Mau, the same government that went there and campaigned and said, we want you to support us from the government. When we get in, we'll actually cater for your interests. The interest of these people is how can they be how can they get another place to actually call home after them being evicted from this particular point. Now, I would love the government to be humane in handling this issue, because then there are children here, there's school-going children here, there are old people, there are people who actually have been living and they know that Mau is home. In as much as we want to protect the environment, but I want us to be, I would love the government to be humane in handling this issue. And politicians should also cease from politicizing all the issues in this country, even this one, which is very important about saving the forest. Lakini kwako watoto wa kitaifa KCPE ambapo tayari unazungumzia lipi haswa? Kwa sababu Moses Tisa amesema kitu kimoja kwamba tusichukulie hivi swala hili kwa sababu Mau ni nyumbani kwa watu wengi. Na kwanza kabisa tumekuwa tukifuatilia taarifa hii na msimamo wa serikali umekuwa ukisimama. Serikali imekuwa ikisema kwamba lazima kutakuwa na ufurusho. Lakini imekuwa pia serikali hiyo ikikwepa kujibu maswali. Hawa watu wataenda wapi? Watapataje fidia? Haijaweza kujibu hayo maswala. Nakumbuka tukiweza kukutana na waziri wa maswala ya misitu na mazingira Keriako Tobiko. Aliweza kusema kwamba ufurusho lazima utatekelezwa na swala la kufidia halipo. Na kwa sasa tuko na wale wanafunzi wa darasa la 8 ambao wanaukalia mtihani wao. Siku ya leo kuna zile harakati za matayarisho na tunajua kwamba kesho wataukalia. Lakini usisahau ya kwamba kamishna wa eneo la Bonde la Ufa ambaye ni George Natembea aliweza kusema kwamba wataruhusiwa kukalia mtihani wao, na mtihani huu umeanza matayarisho leo na unatarajiwa kukamilika tarehe 31. Wakati mmoja Joash Onsare ulikuwa unakalia mtihani wa KCPE. Bila shaka. Kama mandhari hayako sawa, unatarajia utafanya nini? Bila shaka unaanguka, kwa sababu ukiwa na ile wasiwasi ya jinsi ambavyo unajitayarisha, bila shaka utaweza kuwa na ule mchecheto. Ukali mtihani ukiwa na amani, unapata kwamba unaanza kuwa na ile mchecheto. Uwezi kalia mtihani ukiwa na umetulia. Na nikupe mfano. Leo nimekuwa nikisikiliza kituo kimoja ambapo wanasema kwamba hii leo watoto wanatayarishwa vizuri. Unapikiwa vile mapochopocho mazuri. Si kama wakati ule tayari. Ukue tayari ili uweze kukalia mtihani
wazazi wakitarajia, jamii ikitarajia matokeo mazuri. Naam. Na Tisa, Yes, kwako kwa swala hilo tu kwamba kuna wanafunzi ambao wanakwenda kufanya mtihani wamekuwa tayari kweli, lakini sasa kuna kitu kimoja, wako na wasiwasi kwamba tutafanya vipi katika mtihani. Wewe unatarajia matokeo yapi kwa wale wanafunzi? In fact, nimekubaliana na my brother here 100%, because then if you don't have that conducive environment, then automatically the end result is known. You'll have to fail. I remember when I was doing examination, what I wanted at that time is, I've read from class 1 to class 8. Now I want peace of mind and I want a conducive environment. Now if these children will not get conducive environment to sit the examination, then your guess is as good as my guess in terms of the result that will come out. Yeah. Na kukuja sasa kukabili janga hili ambalo limejitokeza kwamba wanafunzi ambao wanatarajiwa kufanya mtihani wa KCPE, kukabili kwako wewe mwenyewe Onsare, ni nini haswa serikali ingefanya? Na kwanza kabisa, kwa maoni yangu mtu binafsi, sababu mimi binadamu, naelewa kwamba iwapo unataka kitu kiweze kufaulu, lazima ujitayarishe. Na kwanza serikali ingeanza kuchukua wale wanafunzi ambao wako katika ile sehemu, wawapeleke sehemu mbadala, sehemu ambayo watapata utulivu wa akili, ili waweze kudurusu vitabu vyao, wapitie ili waweze kupata nafasi nzuri ya kupitia, na mwisho wa siku ndo tuweze kupata matokeo mazuri. Lakini hilo alikuweza kuafikiwa kwa sababu serikali imekuwa ikisema wale ambao ni wakazi katika sehemu hiyo ni wale tuseme hawako pale kihalali. Lakini pia tuliweza kudadisi kwa undani zaidi, ambapo tulizuru sehemu hile na tukapata ya kwamba kuna wale walio na hati miliki halali, na wanashangaa ni vipi serikali ambayo iliwapa hizo hati miliki inakuja kuwageuka na kuweza kuanza kusema ya kwamba hiyo sehemu si halali, ama hiyo sehemu inafaa kukombolewa. Ndio maswali mengi tu ambayo kwa sasa hayana majibu kwa wakazi. Okay. There's something I want to say here. One, we all agree that we need to save Mao. Then again, we all agree that this issue of Mao has been politicized. These guys were given notice long time ago, but then you see the politicians tell them, don't move, we will take care of you. So nataka kusema kuna kitu ya conflict of interest. Kuna wale ambao they have their homes where they came from, and they can trace, but they want to go because they've been told stay put. So it has been politicized until the war, actually the war the government is fighting is to save Mao, is to save the forest. But wanasiasa, they are looking for their personal interest, is goal. If I speak loud and I make noise and I tell my people to stay put, then 2022 they will vote for me in. I'll be the kingpin. That is the problem that we have. But these people, some of them have place to call home away from Mao. Lakini Tisa, angalia kutakuwa na vita baina ya serikali na wanasiasa. Ni nani anaumia baadaye? Of course, the masses, and the masses I'm talking about the voters. Na yule mkaji ambaye yuko pale. Mpenzi mtazamaji, tupo ange kubwa zaidi ni Mwanga wa Wiki. Tunaangazia taarifa, ni kama kufanya utabiri wa nini itatokea siku ya halafu, ikiwa ni Jumatatu. Bila shaka uko nami Emmanuel Terer, lakini tumaarafa kupitia 2207 tutumie arafa vile na utupigie simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako ili tuwasiliane moja kwa moja. Tunazungumzia swala kubwa kuhusu Mao, lakini tupate hali halisi. Naomba mwelekezi wangu anichezee video ambao naamini Joash Onsare alifuatilia. Lazima tuanze kurekebisha sahihi. Kamishna wa eneo la Bonde la Ufa George Natembea amewaonya walio na njama kuzua vurugu na kukabiliana na polisi baada ya kukamilika kwa siku 60 kuhama msitu Mao kuwa wanapoteza wakati wao na hakuna yeyote atakayesalia katika sehemu ya ekari 9,000 ya msitu huo. Misguided leaders, trying to secure bows and arrows for young man in this area to put up some sort of resistance. But it's foolhardy for anybody to expect that you can stop the government program. Akizungumza katika kituo cha polisi cha Ngoben, aliwaomba polisi kuwa ngangari ili kuendesha zoezi hilo kwa njia mwafaka na kuongeza kuwa serikali tayari kupanda zaidi ya miche ya miti 4,000. We already have 4,500 hectares from phase 1 and
The exercise to rehabilitate that area has already started. You've seen even Wasonyiro South have done a bit of work planting bamboo. So that area is ready for rehabilitation. On the part of phase 2, we are targeting about 9,500 hectares on average. And as I've said, the entire area at the end of the day is going to be available. Aidha, aliwaomba wakazi haramu waliosalia Mau kuondoka kwa kuwa serikali haitalegeza kamba, na kusema kuwa wanasiasa hawatawasaidia lolote wala ushauri wowote. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Joash Onsare, wewe ulifuatilia taarifa hii kwa kina, ukakwenda moja kwa moja hadi katika vijiji bila shaka kusanya taarifa. Hali ilikuwaje? Kwanza kabisa nakumbuka tuliweza kutembea vijiji kadha wa kadha. Tulienda Sierra Leone, tulienda Ngoben, Kitoben, vijiji vingi kule, na hali ilikuwa ya wasiwasi. Unapata watu wamesimama barabarani, wengine utapata kwamba wamejikunyata tu. Na vile vile tuliweza kumhoji mama mmoja, naweza kumkumbuka, alikuwa anaitwa Alice. Alisema kwamba ikifika ni wakati wa usiku, walikuwa wanajikunyata akina mama na watoto sehemu fulani, angalau kujisitiri kwa sababu hawajui ni kipi ambacho kitaweza kutokea. Na jambo lingine, kulikuwa na maafisa katika kambi ambayo ilikuwa imetengwa, ilikuwa inaitwa kambi ya Loliondo. Maafisa wa KWS walikuwa pale, na tulijaribu pia, tuliwahoji, wakatuambia kwamba chao pale ni kuweza kuhakikisha wale ambao, kwa sababu ukisikiliza hiyo taarifa tumesema wale wahamiaji haramu, hivyo ndivyo wanavyoitwa. Kwa sababu niambie, ukuje ukaitwa wewe ni haramu ulipo, uko na hati miliki. Unadhani kwamba kuna unyanyapaa baina yao kuitwa haramu? Ndiyo, kwa sababu huyu ni mtu ambaye ameishi pale. Kuna mzee alikuwa ameishi miaka 30. Huyo ni mtoto. Kwa mfano tuchukue mtu wa miaka 30, ni mtoto amemaliza kidato cha 4, akaingia chuo kikuu, na hivi sasa ameajiriwa, ako na familia. Mtu kama huyo anajua hapa ndo nyumbani. So hali halisi ni tete. Ni tete kwa sasa. Hadi wa sasa, angalia, tukisubiri kuona hatua ya serikali ifikapo tarehe 31 ndio kuna mwisho. 70% ya watu ambao wanaishi Mau tayari wamefurushwa, kumaanisha kwamba kuna 30% imesalia. Wewe unadhani kwamba serikali itatimiza hili, na ikitimiza, nafasi ya watu ambao walikuwa wanaishi hapo wanakwenda wapi? I listened to Natembea, and he assured Kenyans that this is not a joke. They have made up their mind, and they are going to throw people out of Mau. That is why they gave a notice asking people to prepare and leave Mau. But there's been a problem between Natembea and the MPs from Rift Valley, who think that he is actually executing his own orders. But then they don't know that this is something that has been planned by the government of the day, and actually is being implemented by Natembea. So one thing I can assure you that Natembea... Nataka kukatiza kidogo kwa sababu ya simu moja inatoka Samburu. Hujambo TV47? TV47 watani Samburu na alifiwa hivyo. Hujambo? Hujambo? Jambo. Karibu sana watani, naambiwa unatoka sehemu ya Samburu, napenda kuchangia kubwa zaidi hili masuala ya Mau. Exactly. Naam. Na mimi kwangu kulingana vile naiona, naiona ya kwamba hii story ya Mau inaleta hiki sana. Naam. Na ile taharuki inaleta ni kumaanisha ya kwamba kuna wale investors ambao mabwenyenye ambao wanaitaka kuikalia hiyo ardhi, waifukuze maskini, waweke wao wenyewe, waweke sasa baadaye waiweke, kwa sababu mbona wasishughulike na mambo ya wizi ya mfugo, wasishughulike na mambo ya kunyang'anya waizi bunduki, wanashughulika na mambo ya landa ya Mau. Mau, yes, inatusaidia kwa upande wa kupata maji, inatusaidia na mambo mengine. Lakini ukiangalia mwenye ananyang'anywa, huyo mtu alikuwa na title kwa miaka mingi iliyopita. Naam, nakupata. So, issue wangu ni wangekuwa werevu, wangechukua wananchi wapatia ardhi fulani,
kuliko kuhangaisha community kwa wananchi. Na Ewatani, na nashukuru sana kwa wazo lako hilo. Labda tumpatie nafasi Moses Tisa achanganua hasa kuhusiana na hili. Moses Tisa, yule bwana Ewatani kutoka Samburu anazungumzia kitu kimoja kwamba kuna mabwenyenye ambao wamekuja wanachukulia nafasi hiyo kuwasumbua watu kutoka. Very true. Ndio maana nasema there is conflict of interest and personal interest. There has been problem between MPs. In fact, yesterday the Belgrade Member of Parliament was arrested and actually recorded a statement over his remark that he will stop people from moving from Mau. But then you see, as we are still talking about politicians and Natembeya and the Minister for Environment, people are suffering on the ground. And they have made up in their mind that they must chase people out of Mau. It is now chasing because then you've been given notice and you've not acted upon the notice. So what they're going to do is to chase out of Mau. But this is my concern really. As you are strategizing on how to flush people out of Mau, my concern is how are you doing it? Because I've heard people saying that these people have their homes. So where they came from, they are now required to go back to where they came from. But believe you me, sikiza hili Tisa, kuna watu ambao tayari waliuza shamba nyumbani. That is the point I was driving at. Now where they came from, they need to go back. But just as you have put it clearly, there are those who have sold their land because they didn't plan to go back there again. And my brother has confirmed here that he went there personally when he was doing investigation. He found out that there are people who have got valid title deeds. So the question I'm asking myself then, who gave out these valid title deeds? Is it not the government that is again talking about flushing them out of Mau? So I think we should now be considerate and say, yes, this person has valid title deed. And as much as we are chasing them out of Mau, let them find a place where they can call home. Unadhani kwamba serikali inafaa kushtakiwa na wale watu ambao wako na hati miliki? Na kwanza kabisa ni swala ambalo ni nzito vile ambavyo tumeanza na tulipoweza kuzungumza na Waziri Keriako Tobiko alisema kwamba kwa mujibu wa katiba ya kitambo utapata ya kwamba hizo hati miliki zilikuwa halali wakati huo. Lakini kwa mujibu wa katiba mpya utapata ya kwamba hizo hati miliki si halali. Nataka kuuliza swali moja. Wakati wa katiba ya kitambo wale walikuwa watu, sio? Lakini katiba ya sasa hawa si watu? Na ni swali nzuri sana. Na tulipomuuliza alisema kwamba hilo swala limepitwa na wakati kwa sasa. Na akasema kwamba ufurusho utaendelea. Na mpenzi mtazamaji, endelee kuwasiliana nasi kunradhi kupitia 2207 Terer Emmanuel ni Twitter, 21 ni Twitter yangu, vile katika Facebook ni TV47 Kenya, na tutasoma arafa yako bila shaka. Mpenzi mtazamaji, nipo na wageni wangu hapa ambaye sura yake simpia sana katika TV47, Joash Onsare, na vile Moses Tisa ambaye ni msemaji katika chama cha G2 ambaye anaarifiwa kwamba imemaliza miezi 5 ikitamba. Tunazungumzia swala kubwa kuhusiana na masuala ya Mau na tumezungumzia swala la elimu. Tuende sasa katika haki za kibinadamu. Wanasema nini kuhusu haki za kibinadamu? Binadamu anaishi pabaya. Hali yake ya maisha, kuna magonjwa na kulala nje. Na kwanza kabisa tunapozungumzia swala la haki za binadamu ni swala ambalo ni pana. Na kila mtu akona haki ya kuishi mahali ambapo ni pazuri, kupata malazi ambayo ni mazuri, na vile kupata zile tunasema ni haki za kimsingi. Chakula kiwepo, maji yawepo na makazi. Na kwa sasa jambo ambalo litaathiri wale ambao wako katika msitu wa Mau, haki zao zitakiukwa pakubwa, si padogo, pakubwa. Na tukiweza kufuatilia, kwa mfano mwenzangu amezungumzia mbunge wa Belgut Nelson Koech aliweza kujiwasilisha kaandika taarifa kutokana na
hilo swala la haki za binadamu, kwa sababu alisema kwamba sitanyamaza, nimenyamaza watu wangu wale wa Kenya wako wanateseka. Akasema hawezi nyamaza Wakenya wakikandamizwa, na aliweza kuandikisha taarifa kumaanisha kwamba ni swala ambalo linagusa na inaguza masuala ya binadamu. Kwako katika kuangazia mwanga kubwa hii haki za kibinadamu itakuwaje, Moses? Just as I said before, and I will repeat again, let us do the eviction the way we have said, that the government has said, but let's be humane. That is what I've, because then they have made that they must just evict these people, and some of them have been evicted. So the best thing here, let us now be humane, and let's not bring politics into this emotive issue. Kabla tuende mapumzikoni, unadhani kwamba msimamo wa serikali unafaa ulegezwe? Na bila shaka msimamo huu unafaa ulegezwe, kwa sababu wale ni binadamu. Na tukiangalia kwamba mwenzangu amezungumzia masuala ya kisiasa, na haya masuala ya kisiasa yapo, na tukitoa siasa tutakuwa tumebakisha binadamu, hatutakuwa tumebakisha wanyama. Hivyo msimamo huu unafaa uweze angalau kuweza kulegezwa. Wale wako pale angalau wangetafutiwa sehemu mbadala. Naam. Je, kulegeza kwenyewe inafaa kuwepo ile siku ambayo imepeanwa isongeshwe mbele kwa Tisa? I don't think so, because then there are those who have already been evicted from Mau and they are not in Mau again. So then if you're talking about trying to be lenient to those who are still in Mau, then it simply means then you should bring those people back. So the best thing is let them carry on with the process, but let them be humane. Just as I said, those who have title deeds, actually let them be given where to call home. Those who don't have title deeds, it simply means they have a place to call home. Let them be taken there. Ni maoni ya Moses Tisa na vile vile Joash Onsare kwamba serikali ikwende taratibu iangalie maisha ya yule binadamu ambaye atafurushwa kutoka Mau. Penzi mtazamaji, unaendelea kutazama Mwanga wa Wiki ukiwa nami Emmanuel Terer. Emmanuel Terer tutumia arafa kupitia 2207 2207, na vile vile katika Twitter ni @TererEmmanuel21, @TV47KE, na Facebook ni TV47 Kenya. Tufuatilie arafa zenu na vile vile tupigie simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako. Mpenzi mtazamaji, unatazama Mwanga wa Wiki ukiwa nami Emmanuel Terer, kwa ushirikiano mkubwa sana na Moses Tisa ambaye ni msemaji wa G2, chama ambacho ni kipya, na vile vile Joash Onsare ambaye ni mwanahabari mpevu vile vile kwa masuala ya Mau. Ameangazia sana, amekuwepo huko, ameangalia jinsi hali halisi kule Mau. Lakini kwa sasa ndio tuhitimishe swala la Mau. Joash Onsare, naam, unatarajia nini? Kipindi changu Mwanga wa Wiki tunatabiri mbele. Unatarajia nini? Na kwanza kabisa mwenzangu Terer, tunatarajia mengi. Na la kwanza, kuna wale ambao wanatetea haki za binadamu watakuwa wanajitokeza, kwa sababu siku zinapoendelea kukamilika watajitokeza kutoa sauti yao kuhusu hali ilivyo kule Mau. Jambo la pili, tutapata kwamba wale wanasiasa ili swala limekuwa la masuala mengi tu ya kisiasa, watajitokeza kuweza kuonesha kwamba wanasimama na watu wao kwa minajili tu ya matayarisho ya uchaguzi wa mwaka 2022, kwa sababu lazima wajitayarishe pia, waoneshe wale watu nasi tupo tunawapigania. Na la tatu, ni wale wahusika wenyewe, wale ambao ni wale wakazi wa eneo hilo ambao kwa sasa wanaitwa haramu. Na kutakuwa na mengi tu, watakuwa hawajui waende wapi, kwa sababu iwapo wako pale 30% hawajatoka, basi swali ni je, wao wenyewe wanajiuliza tutaenda wapi? Naam. Kwa Tisa, tukamilishe na hilo. Just as I said, I'm also expecting a lot of things. More eviction will be done, because that is the stand of the government and they are doing it already. Political bickering from actually politicians from this valley will also continue as usual, because then they must position themselves for 2022. As I told you earlier, this is about politics. And of course then I expect the human rights activists to come out and ask the government to stop the eviction, or to find a way of doing it in human way. Unadhani kwamba kabla tukamilishe tutarajie kwamba kuna wanasiasa wengi wataanza kufungwa kwa sababu wanatetea haki za kibinadamu? Yeah, some of them actually, when it comes to politics, people put their life in danger so that they can be able to get political favors. So then I expect more to come. Like yesterday, I've told you about Belgut, member of parliament. We expect more Belguts
to actually to be arrested, because then they are talking about fighting for the interest of people. But in the real sense, if they are doing the same, they should have a conversation with the government. You see, these are MPs. They represent these people. So then there's no point of you going to where they are crying, you cry with them. The best you to do, these are MPs, Jubilee MPs, who can sit down with the government they put in power. So you wonder why they must go and cry with the bereaved instead of going to where the problem is. It is politics. There is Tisa, ni maoni yake Tisa la mwisho Joash Onsare. Naam. Ukitolewa kwenu utahisi vibaya. Unadhani kwamba kuna watu watakuwa na mzongo wa mawazo? Kwanza lazima, kwa sababu binadamu ni binadamu, na hayo mzongo athiri jamii, na utapata kwamba kuna mtu kwa kweli hata unaweza pata umeaga dunia kutokana na mzongo wa mawazo bila shaka. Na kuna swala lingine ambalo limejitokeza kubwa zaidi na tunatarajia kusikiza mengi kuhusiana na hili, ni swala la BBI, ambapo kamati ya kujenga daraja la maridhiano BBI inaleta mgawanyiko katika chama cha Jubilee, huku ripoti ikisubiriwa ripoti ya BBI ikisubiriwa kwa hamu na gamu. Hapo jana kinara upinzani Raila Odinga alizungumzia hili sana, kikashifu wale ambao wanapinga ripoti ya BBI. Labda tupate video yenyewe na kisha tuendelee mbele. Salamu ya baba. Uchaguzi wa Kibra unapobisha hodi, kiongozi wa ODM Raila Odinga amemuidhinisha mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Kibra Okoth kutoa uongozi wa eneo bunge hilo, akisema ndiye kiongozi atakayeendeleza maendeleo mtaani humo. Imran anatosha. Baba anasema Imran anatosha. Isitoshe, gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya ametangaza kuwa Waluya wote waliowapiga kura katika mtaa huo watamchagua Imran Okoth tarehe 7 Novemba. Na nataka Okoth uje hapa, sisi tukuonyeje kama viongozi ya Waluya. Waluya wote watakuunga mkono. Waluya wote wako hapa na wengine wako hapa. Mwaniaji wa kiti cha eneo bunge hilo Imran Okoth aliahidi kuzingatia elimu, ambapo atahakikisha shule ya upili imefunguliwa Jamhuri na vile taasisi anuai ya masomo mtaani humo. Mambo ya masomo, mmejua tumefanya kazi mingi na mimi nitaendelea nayo kabisa. Nimesema kwa siku 100 Kibera Secondary inaanza. Januari tunatengeneza shule ya upili ya vijana pale Jamhuri Primary. Januari vile tunaanza kujenga TVET ya vijana wetu waweze kusoma pale katika Toi Primary. Aidha, Imran Okoth alisema suluhu ya matatizo ya wanakibra ni mzaliwa wa Kibra pekee atasuluhisha. I'm ready to be the solution to those challenges we face on a daily basis. Wanakibra oye! Wanakibra oye! Kwingineko, Raila Odinga alidokeza kuwa mwingiliano wake na Rais Uhuru Kenyatta kubuni jopo la BBI ni kuleta uwiano na kumaliza ufisadi nchini. Mambo tulikuwa tunapeana naye, tukasema tuweke timu ya kuangalia, si BBI. Sawa, tulikubaliana Uhuru ya kwamba tunataka kurekebisha Kenya, tusirudi tena kwa uchaguzi watu wakufe, watu wawane. Tukasema vile tunataka kumaliza mambo ya ufukara, tunataka kumaliza mambo ya ufisadi. Sawa, tunataka kumaliza mambo ya ukosefu ya usalama na ukosefu wa kazi katika taifa letu. Aidha, Raila aliwataka wanaopinga BBI kusubiri ili kuelewa umuhimu wake. Wasubiri waone hiyo vile itakuja, lakini kwa sababu wanaogopa ati mambo ya ufisadi itaangaliwa, ndio sababu naona wanapiga kelele. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Satfa ilioje, Joash Onsare amekwenda Mau. Sasa ndo tuzungumzie masuala ya BBI. Amekuange vile kuzungumzia taarifa hii, ndo maana leo nimemchukua nikamleta studioni, kwa sababu yeye ndiye, Waswahili wasema kitu kimoja kwamba
ukitaka kupiga ndipo tafuta ndiposa. Na bila shaka nimepata leo Onsare, Raila Odinga anasema kitu kimoja kwamba usizungumzie ripoti ambayo hujaona. Bila shaka. Na jana kusudi lake lilikuwa kuweza kumpiga jeki yule mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Kibra, Imran Okoth. Lakini ilitafsiriwa kuwa lazima masuala ya BBI yangezungumziwa. Na ndiposa akaweza kusema kwamba yeye kuweza kujumuika pamoja ama kuweza kuleta ile tunaita handshake. Salamu hile akaweza kukutana na Rais Uhuru Kenyatta na kusudi lao lilikuwa kuweza kuwaleta Wakenya pamoja, uwiano, vile vile kupiga vita masuala ya ufisadi na vile vile kuangalia masuala ya ajira na kufukuza yale masuala ya ufukara katika jamii. Na umesikia kwamba ameweza kusema kwamba swala la kuweza kupinga kitu ambacho au kifahamu haina haja. Kisikilize, kielewe, ndio ndiposa uweze kutoa sauti. Moses Tisa, nafasi kwako. BBI, Raila Odinga amepinga, na vile vile wanasiasa kutoka maeneo ya kati Central wanasema kuna uwakilishi wa chini ikilinganishwa na maeneo mengine, na wanatishia kwamba watavuruga ripoti ya BBI. Well, thank you very much again for giving this opportunity to contribute on this serious matter. Let me start with what I heard the like of that is MP Mwaura from Central. They were saying that they were underrepresented and therefore they will oppose BBI with a lot of energy. But then remember that they are the same people who met the team and actually shared their views with the team. The report is not yet out and somebody is telling you, I will oppose it. So you wonder, what will you oppose? Because yet, we are yet to see the report. None has read it. Raila Odinga is saying that he has not seen the report because it will be taken to them, I think, this week. The president has not seen it. So those who are opposing, just as I said, should also wait and so that they can be able to read the content of the BBI report. And then Kenyans will have the right to oppose or actually support. On the same note, Raila Odinga himself is also saying that he has not seen the report. He should also just not tell us to support something because then he is saying he has not seen it. So we believe he has not seen it, he does not know what it entails. The other team that is opposing it has not seen it, they don't know what it entails. Let's now wait for the report to come in so that they can be able to say this is the report. But then, before you cut me short, we as youth of this country, we also presented our views through KUSO, Kenya University Student Organization. And we told them that if they will not focus on the poverty in this country and unemployment, then youth will simply reject the report because then it is not serving our interest. Unadhani kwamba wanasiasa wanalaghai wa Kenya? Yeah, that is the truth of the matter because then they are not sincere. You know, there's political insincerity is the order of the day in this country where they double speak. People talk from both sides of their mouth. But then you see, the team, the president himself has come out and is saying that let us support BBI. And when he says this, I think maybe he knows what BBI entails. Then within the Jubilee government, there are people who are saying we cannot support BBI. And then this team is Team Tanga Tanga. They're saying we cannot support BBI because according to them, BBI is brought forward to curtail the deputy president's ambition to be the president. They are not focusing on how to heal the country and inclusivity and all those things, the way we've been told, and we've been told that it's about inclusivity. We are yet to read. Then the president is saying let's support it. So this is how we are being taken for a ride until we read the report. Onsare, nadhani wacha niulize hili, sijui kama unafikiria vile nafikiria kwamba naibu rais anapinga lakini Raila Odinga, Uhuru Kenyatta wanaunga mkono. Kwa maoni yangu, mwenzangu ameweza kuzungumzia masuala ya kilicho katika ripoti ambayo hatujaweza kuipata. Kuna fununu kuwa kuna masuala mengi ya uongozi, jinsi ambavyo serikali ama jinsi ambavyo nchi itakuwa inaendeshwa. Hatujui haswa ni nini kiko pale. Lakini ukisikia ya kwamba kinara wa upinzani ya kwamba anasema ya kwamba tunafaa tuunge mkono, kumaanisha kwamba ashasoma, hatuelewi. Rais mwenyewe pia anasema kwamba ameapa kuzunguka katika taifa lote kupigania BBI. Hatuelewi kitendawili ni kipi. Kwanza umesema swala la ulaghai. Ulaghai
naona kitu kama hicho. Kuna ulaghai fulani. Kwa sababu kuna masuala mengi tu, tunapokaribia uchaguzi mwingine utapata mambo yanajitokeza. Unapata hiki kimetokea. Ukumbuke ya kwamba kuna wakati tulikuwa na yes na vile vile no. Wakati wa referendum ndio kulikuwa na masuala kama hayo. Na hadi wa leo masuala hayo yapo tu yanatuadhiri. Katiba mpya ikasema inakuja. Sisi ni Wakenya, tumekuwa tukisema katiba mpya itakuwa mkombozi wa Mkenya yule mchochole. Lakini saizi bado tunalia, maisha yamekuwa magumu. Mambo hayako vile ambavyo Wakenya walitarajia. Sasa swali lipo tu, maswali yapo mengi tu. Hatujui ni nani atakuja kuyajibu. Nasi tutafuatilia hatua kwa hatua ili mtazamaji aweze kuyapata. Naam, Moses Tisa, labda usungumzie hili kwa upana. Mbona naibu wa rais yupo katika hali ya kupinga? The president, the deputy president and the former prime minister, they know something that we don't know. Because if they tell us to support or oppose, then simply they have understood and they have read the content and Kenyans are still waiting for the report. No. That is my position, and as of now, there is something they know that we actually don't know. Then second to that, I also read yesterday when MPs allied to Ruto are saying that even if they go parliamentary system, because then it is like what is entailing this document is that we have a parliamentary system whereby the president is elected by members of parliaments, and the prime minister goes around the country campaigning, and then actually is also elected as an MP. Now it is like they're saying, fine, if this is the way, then it is about the tyranny of numbers. We'll have a larger number and we'll elect the president we want. Let them bring it this way, we'll accept. So these people know something that we don't know. But earlier on, I told you that the MPs allied to deputy president thought, the school of thought is that the BBI is about stopping his presidential ambition. And therefore, the only way to have his way is to actually use his people, the MPs close to him, to start attacking the BBI, which with us to honor the report. So it's opposing it based on actually 2022 succession politics. Unadhani kwamba Joash Onsare, masuala ya BBI itafika mwisho? Kwanza kabisa ni masuala ambayo si machache tukiangalia. Na ni matayarisho. Mwenzangu amesema kwamba yeye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kuwa ni matayarisho tu. Hivi sasa kuna mvutano na vile vile hivi sasa ndo tutaweza kujua ukifika mwaka 2022 ni nani ataweza kusimama. Wanajaribu kupima waone uzito uko wapi, ulegevu uko wapi. Kwa sababu tunazungumzia mwanga wa wiki, matarajio yako Moses Tisa kuhusu masuala ya BBI, kuna mazungumzo yataendelea? Moses Tisa. As I told you, let us wait for the report. We really want, that is why I still stick on that. Let us wait for the report. The moment the report will be tabled, youths of this country will ask question, whatever we actually told or shared with these people, are they included in the report? But as time goes on, if I have to predict the future, there's still going to be talks about BBI. We have a tip that is going to come out. I read yesterday the deputy president is toning down and is saying, look, let us see what is good and support, and let's see what is bad and reject. So we still have a lot of discussion about this. The wanasiasa will still come and tell us, support this, oppose this. But Kenyans have become intelligent and they know what they want. That's why they are saying, we will only give our views. We will only give our portion, because BBI, the report, when it is released, it will be taken to county assemblies. From the county assembly, it will go to parliament. From parliament, it will be taken to the people to decide whether they should have it or not. But then we still expect a lot of political bickering, noise, and talks. Mpenzi mtazamaji, bado kuna matarajio mengi kuhusiana na ripoti ya BBI kutolewa. Kuna subira bila shaka, hatimaye tutatopata matokeo yake. Na vile vile kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta tunatarajia labda pengine atakwenda sasa kufanya kampeni zake kupigia debe BBI. Lakini kwa sasa nataka kumrusha Moses Tisa ndani ya maji aelee kama samaki. Kuna siasa Kibra. Bingwa jana kumeshuhudia tafra ni gari la Musalia Mudavadi lilipigwa mawe.
But politics of Kibra is very interesting. One, I love the peace and tranquility that we have enjoyed ever since we started the campaign in Kibra, brought about by handshake, because nobody knew that the deputy president would go to Kibra and do campaigns. He went to Kibra. The only mistake that I read, I saw, is that is went there with a lot of security. And I wonder, if you are going to ask these people to vote for your preferred candidate, then why must you be so secured? Yeah, you feel insecure to and you are going to ask somebody to support you, and you say that it was illogical, kind of. But then we understand this is politics, and there is no politics. So we thought maybe the same way, of course, what happened in Kamukunji when Owalo and his team were attacked, and Moses Wetangula was also attacked. So maybe he was anticipating danger and saying, let me now have security to help me do my campaign. But having said that, Kibra politics is a little bit interesting and funny, because then I will tell you why I think ODM will win. This one does not mean that then I am supporting Imran. I'm here to analyze Kibra politics and tell you what's happening. Moses Tisa. Yeah, Imran will win based on the following. One, for the first time in history, we have the most credible nomination in Kibra. And those who lost in the nomination came together and said, let us support the Then another thing, we have Ken Okot's brother, who is Imran, who is a resident of Kibra, who understands the politics of Kibra like the backs of his hand, and they understand the problem that the people are undergoing. Remember, he was the CDF manager before he rose into the position of now looking for the position of MP. Lakini chama cha Jubilee tayari kimejitoza ndani yake, unatarajia kwamba na nguvu ya serikali, unadhani kwamba kutatokea? I will answer you, and I know he wants to come in, but you said this is my part, but I will give him time. Then fourth, remember, Jubilee has done a lot in terms of the campaign they're doing in Kibra, but I support I support Mariga in the context that is a young man who is looking for a political seat, is trying, and as G2 Alliance we support youthful people. But I don't support him because I wonder who advised him to deviate from football to politics. That person must look for us to pray for him, because then this guy is not going to win. He's not eloquent, does not know how to regulate issues, does not know what he wants. Lakini hiyo inasalia katika masuala ya siasa kwamba kuna watu ambao watapiga kura. Watu ndio wenyewe wataamua, lakini si Moses Tisa ambaye atasema kuhusiana na chama cha ODM ama nani atashinda. But I've given 3 reasons and I was giving it 10. Let's give him time. Lazima shukran sana Tisa na mwenzangu Emmanuel Terer, na ujue ya kwamba mambo ni kangaja huenda yakaje. Kweli. Kwa sababu siasa ni mchezo. Na si mchezo tu, ni mchezo mchafu. Bila shaka. Na utapata kwamba kunao vigogo ambao wamekuwa kwenye siasa, wameonesha kwamba wataenda kushinda katika maeneo yao, na utapata mwisho wa siku wameweza kubanduliwa. Tusishtukie kuona jambo ambalo ni tofauti. Kwa mfano, tuangalie eneo la Kibra. Eneo la Kibra ni eneo ambalo liko na wagombezi wengi tu. Na tunatarajia kuona kura zikigawanyika. Utapata kwamba huyu atachovya zake, yule achovya zingine, na mwisho wa siku utapata kwamba yule mshindi ambaye atapatikana ataweza kushinda kwa idadi ndogo sana. Na chochote chaweza. Mwenzangu Tisa. Bila shaka. Tisa kuna kitu kimoja kinajitokeza kubwa zaidi, kwamba wewe unapigia upatu kwamba Imran atachukua nafasi katika kiti cha Kibra. Lakini kusema ukweli kwamba kuna ushindani mkubwa. Joash Onsare amesema kitu moja. Hauwezi jua siri ya chama cha Jubilee na usijua tena siri ya chama cha ODM. Kubwa zaidi nadhani kwamba itakuwa ni kutoka kwa yule mpiga kura. Labda Tisa ni mpiga kura, acha nikukate. No, again, of course, if you are talking about voters in Kibra, then even Mariga a voter. So then we should not talk about, if you have to talk about politics of Kibra based on who votes, then Mariga should not run. But then, having said that, you see, Kibra, ODM, what ODM is? ODM is only reminding voters that then we have a date with you on 7th of next month, based on the history of Kibra. But again, I don't want to refute what he has said.
Jubilee is trying, because then you know what happens in Kibra. To some extent, voters you appeal to voters based on how much you can give them, and the money will exchange, and that is a fact. And then how close you are to them, and some fake promises. But I can assure you that when it comes to Kibra, what ODM should now do is they should not now struggle in the context that they want to win, but they struggle in the context that they want to win by how many votes, because then they will win. Lakini pia katika kampeni zao chama cha Jubilee ni serikali. Labda kwa nguvu zake inaweza pigania nafasi kwamba atatumia ile miradi imewahi tekeleza katika maeneo mbalimbali, kwamba tukija hapa katika Kibra tutatekeleza hivi, nipatie kura. If you listen to the deputy president yesterday, he did not mention anything they have done in Kibra, but he mentioned what they will do when none is given the opportunity. Mariga. In fact, they talked about employing all the graduates in Kibra. So these are people who are talking about what they will do when they get the opportunity. Unadhani kwamba kwa Onsare zile ahadi ambazo zimetolewa na jinsi ambavyo Tisa anasema kitu kimoja, kwamba naibu wa rais alisema jana kwamba watapatia ajira wale watu ambao wamefuzu chuo kikuu ama wako na diploma watapewa kazi, unadhani kwamba watatimiza? Na kwa maoni yangu siasa ni mchezo, na nimesema kwamba ni mchezo mchafu. Na kwa maoni yangu mtu binafsi sema kwamba ni 50-50. Zinaweza tekelezwa, zisikose. Naam. Moses Tisa, kulishuhudiwa tafrani jana. Musalia Mudavadi gari lake lilipigwa. At this time and this age, we should not actually accept political intolerance and violence. Because I remember what handshake was about peace. Then if we still have violence and intolerance in a by-election like Kibra, then we are left wondering, then why did we have handshake in the first place? I don't know who caused chaos and political mayhem in Kibra, but I must condemn it to the strongest term possible, that is not basically what we stand for as youths, and that is not what we stand for as a political. I don't know of any political party that was formed based on violence. So I think all these politicians and their aspirants, they are 24, they should come out and condemn this act with the strongest term possible. Matarajio yako haswa, kwa sababu bado tunaangazia swala ambalo linaweza chipuka sasa kabla wiki umalizike, kuna uchaguzi utafanyika. Lakini ni nini tutarajie kabla wiki ukamilike? Na kwa sasa tunatarajia mengi. Kwanza tunatarajia, kwa sababu tumekuwa na handshake, kwanza tutatarajia siasa za kumalizia zile za mwisho. Angalau natarajia kuona kwamba kuna wale wagombezi ambao wako na wale maagenti wako katika mtaa huo, wataweza kwenda katika nyumba kwa nyumba, angalau kuweza kuwarai wale ambao wako katika sehemu hiyo. Na kwa kule kufuatilia kwangu nimeweza kubainisha kwamba saizi wale watu ambao wanalengwa katika uchaguzi huu kupiga kura ni akina mama na vijana. Utapata kwamba hao ndo wale wapiga kura ambao wamelengwa. Wazee hata waangaliwi, kwa sababu wanaamini ya kwamba kina mama ni wengi na wale vijana ni wengi. Hivyo kumaanisha wanaweza kwenda moja kwa moja katika kila nyumba kutumia wale wakazi ambao ni maagenti wa kule tu ili kuweza kutafuta kura. Maoni yake Joash Onsare kabla tuende mapumziko. Tisa, tutarajie nini kutoka? A lot of political activities in Kibra, including door-to-door campaigns, which will be enhanced, and actually I think they will do it a lot more vigorous, because we are now having very few days to election. So that is there. And what I saw yesterday about violence, I don't want to say that I'm expecting a lot of violence, but I'm expecting a lot of confusion that can lead to violence. So then we should now pray and have a very peaceful campaigns in Kibra. Lastly, I also campaign a lot of political propaganda. And they are there. That is part of politics anyway. Some will be branded names, or a lot of accusations will be up, and we are expecting such. But at the end of the day, we expect the people of Kibra to elect the person they believe can lead them well. Mpenzi mtazamaji, maoni kutoka kwa wachanganuzi wangu haswa siku ya leo. Tunazungumzia utabiri ambao tunatarajia kabla wiki ikamilike. Bila shaka tumezungumzia mengi, kuwepo wasiwasi wa Mau, watu kuondolewa, wale wanafunzi wanafanya mtihani wa kitaifa KCPE, kukosa nafasi, hati miliki, haki za kibinadamu, na vile vile tukasonga mbele tukazungumzia swala la BBI. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kupiga kampeni kuhusiana na ripoti hii. Ripoti yenyewe inatarajiwa vile vile kuwasilishwa. Kinara upinzani Raila
Odinga amesema kitu kimoja kwamba wale wanasiasa puzilie mbali wasije wakaendelea kuzungumzia swala hilo, na vile vile tumezungumzia swala la Kibra kuwepo tafrani jana, na vile vile siasa imekuwa kuaje jana na tutatarajia nini. Kubwa zaidi mpenzi mtazamaji ni kwamba utupigie simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako ili tuwasiliane nawe, na vile vile tutumie arafa kupitia 2207 2207 @TV47KE, hiyo ni Twitter, na vile vile Facebook ni TV47 Kenya. Twende mapumzikoni. Nzuri sana kutoka mwelekezi wangu mpya ambaye umewasili. Ni saa 5:12 Afrika Mashariki. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tunachanganua masuala mengi. Mwanga wa wiki ukiwa nami Emmanuel Terer, ukishirikiano mkubwa kutoka kwa Moses Tisa ambaye ni msemaji wa chama kipya G2 Alliance, na vile vile mwenzangu Joash Onsare ambaye amezuru maeneo mengi kuhusiana na swala la Mau. Tulianzia hilo haswa, lakini sasa kuna kubwa zaidi ambalo linatamba taifa la Kenya. Mtihani wa kitaifa KCPE, matayarisho yake yanafanyika Joash. Naam. Mengi yapo, tukizingatia kwamba mwaka unaendelea ukingoni, kwa sababu natumai ya kwamba yule ambaye yuko pale nyumbani akiona mitihani ya kitaifa ishafika, mwaka unaenda kukamilika. Na tutarajie mengi kwa sababu mafuriko yako pale, kuna masuala ya mitihani, utapata kwamba leo ni matayarisho, kesho ndo kukalia. Utapata kwamba kuna mambo mengi tu, usafirishaji, ulinzi wa mitihani hiyo, mambo mengi yapo. Moses Tisa, kwa mara nyingi wakati sijui ni sadfa coincidence kwamba kila wakati mtihani wa kitaifa KCPE inapofanywa kuna mafuriko. Yeah, that is the truth, and at this point in time I think I should ask the government, because they have identified and they know this phenomena. So the best they should do is that actually, and I think they are doing it. I listened to them yesterday saying they will ensure that people do exam in a conducive environment. It is unfortunate that is the situation we found ourselves in, but I believe students were prepared, people were prepared, and they are going to do examination. I just wish them well. Joash Onsare, kutakapokamilika mtihani wenyewe mwisho, hatimaye tusubiri matangazo yake, yatangazwe, yatolewe matokeo. Unadhani kwamba, nadhani swali hili nataka kuuliza, unadhani kwamba kulingana na onyo lililotolewa na waziri wa masuala ya elimu Magoha kwamba hakutatokea wizi, unaona nini haswa? Hayo yamesemwa. Mwenzangu Terer, mtihani unapofanywa tutatarajia kuna udanganyifu, na mitihani ikiweza kusahihishwa tunatarajia kuna wale ambao wataweza kuibuka kwa wenye weledi, wenye wamepita vizuri, na vile vile hakuwezi kosa wale ambao walilemewa mahali fulani, kwa sababu ukiwa na matarajio makubwa zaidi, mara nyingi wataalamu wanasema ukiwa na matarajio of expectations na unataka kupata kitu fulani, mara nyingi unapata umepoteza, kwa sababu uko overconfident katika lugha ya Kiingereza. So tuwe tunasubiri ya kusubiri nini nitatokea. Kuna mafuriko ambayo yameshuhudiwa Garissa vile vile, mpenzi mtazamaji, na zaidi ya magari yameonekana yakisombwa na maji, na hili lisemwa kwamba kuna wanafunzi ambao wapo katika sehemu hiyo, na naamini serikali inaingilia kati kuangalia hili, haswa ili wanafunzi wale wanafanya mtihani wa kitaifa KCPE wanakwenda sawa kila wakati wanapokwenda shuleni kukalia mtihani wenyewe. Tusonge mbele sasa kuhusiana na swala kubwa ambapo kuna masuala ambayo yamejitokeza. Serikali inajaribu kupunguza makadirio ya bajeti ili angalia ni nini kufadhili aswa agenda 4 za kuuza Jubilee kutokana na msukosuko wa kiuchumi kunradhi, ambapo deni ni trilioni 5.8 na huenda likafika trilioni 9 iwapo bunge la Seneti litapiga jeki pendekezo la hazina la kitaifa lililoidhinishwa na bunge la kitaifa. Na
tukiangalia swala hilo la kuweza kupata makadirio ya bajeti kuweza kupunguzwa, utapata kwamba kutakuwa na matatizo mengi tu. Ukiangalia kwamba hivi sasa kuna msukosuko, utaenda sehemu unapata kwamba mtu anakuambia sina hela, mwingine atakwambia pesa zimekosekana kabisa. Utapata Mkenya kule chini ataathirika. Na makadirio hayo yatakapofanywa, utapata kwamba kutakuwa na ile tunaita katika lugha ya Kiingereza inflation, Kiswahili wanasema ni mfumuko wa bei. Utapata kwamba, kwa mfano, kabla sijasonga sana, kitambo ukiingia na shilingi 1000 kwenye maduka ya jumla, unatoka kule ndani uko na begi limejaa. Lakini siku hizi ukiingia na 1000 kwenye duka la jumla, unatoka na vitu ambavyo unaweza beba na mikono yako miwili. Naam. Bila shaka kuna mengi ambayo yanajitokeza. Kuna yule mtu ambaye atafinywa. Moses Tisa, bajeti ya serikali ikikwenda juu, bila shaka kuna ushuru au taxes. Ni nani ataumia? Of course the masses and the population and the voters and Kenyans, because then there's no problem with borrowing, but the problem comes in when this money is borrowed and looted and the money is not doing what it was intended for. That is the problem. So Kenyans have suffered when it comes to borrowing, and as you really put it, I think tuko na deni. Na sasa, as we speak, it is now something that we should sit down and talk about, because the government is talking about the Agenda 4, and one of them is housing, another one is healthcare. But then this is the country where we are dying of cancer, we are dying of malaria, all sorts of diseases, and we've never seen the government stepping up and saying, this is the money borrowed and this is what we want to do with the money in terms of healthcare. So it has never been the issue to them. So if you are borrowing money to service, or rather if you are borrowing money to change the life of people and to stop unnecessary death, then Kenyans will support that. But if the money is borrowed and the money is not doing what it is supposed to do, then the Kenyans are not happy. And I can tell you those who are suffering the most, just as I said it long time ago, 1,000 was a very big money. Things have changed. Today I walk with 1,000 around here. In fact, it is only for credit. Kuna mtu anasema kitu kimoja, ukivunja noti ya shilingi 1000 it is done. Yeah, imeisha. Sasa hivi hakuna nafasi. Yeah, it is done. And this government, I think when they came into office, in fact, yesterday also I listened to the deputy president talking about housing when he was in Kibra. This is also one of the big four agenda. That the only way we'll have good houses in Kibra is when Nani is elected, Mariga. A government that promised that this agenda will be implemented. So the best we should do as Kenyans is to now ask the government to actually fulfill the promises. And the best way we can do this, I think we have talked, but again, when it comes to election again, we still give them power to keep on over borrowing. Kuhusiana na hilo, umesema kwamba serikali inakwenda kukopa na inajiingiza katika deni. Tarehe 30 Septemba mwaka huu 5.16 billion zilitumika, ambapo ni 23% ya bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020, na ushuru wa kawaida ni shilingi bilioni 384.4, lengo kubwa likiwa ni shilingi 1444, ushuru ambao kwa sasa umekusanywa ni 60.2 billion. Bado yule mtu ambaye atatafutwa kutozwa ushuru ni mwananchi. Na hatimaye serikali naamini kwamba inajaribu kulenga kitu kimoja, kwamba kukusanya ushuru inakwenda kufaidi serikali badala ya yule mwananchi. Wewe uwasia wako, na tutarajie nini sasa, kwa sababu mwanga wiki tunaangazia ile taarifa ambaye tunatarajia. Tutarajie nini, kwamba Wakenya waendelee kujiingiza katika tabu ama serikali puzilie mbali ushuru? One thing I can tell you that the prices of the commodities, like basic commodities, will go up. Life will be hard still, because then and what is happening around all these things, what is happening is corruption. This is the problem that we have in this country. If we could be collecting the way you've just rightly put it, collecting big taxes and using them in a good way, the country would be in a better place. But this is only to help some few people. Somebody once made me happy, or rather amused me by saying, we live in a country of 10 millionaires or 10 billionaires and 45 poor people. That is what we have in this country. And these people will continue living large,
doing what they want to do, living in opulence at the expense of Kenya. So Kenya should change their mind when it comes to election. And should not just follow people blindly saying they're coming from our tribal, of course, they come from our communities. Let's now look for leaders who can be able to lead us well. Joash Onsare, unadhani kwamba serikali ya Rais Uhuru Kenyatta uongozi wake umefifia kutokana na hili kwa sababu na kwanza kabisa tutaweza kuona kuna miradi mingi ambayo inasemekana imefanyika. Lakini swali ambalo tunafaa tujiulize kama Wakenya wamehisi kuna mabadiliko ama kuna maendeleo ambayo yamefanyika? Na langu ni kuwa yule Mkenya ambaye yuko pale nyumbani anatutazama kwa sasa, ni wakati wa kuamka. Na iwapo umelala, amka. Hivi sasa ni wakati wa kutathmini tunaenda wapi. Lazima tuangalie. Viongozi watakuja kwa wingi sana. Na mwenzangu ameweza kuzungumzia masuala ya ahadi. Ahadi zimekuwa za uongo sana. Ikifika wakati wa uchaguzi utapata kwamba unapewa kitu kidogo, wanasema chumvi. Ukipewa chumvi unafiata mdomo wako. Na wakati huo sasa ndo Mkenya aweze kuamka, lazima aweze kuangalia huyu amefanya vipi. Huyu amefanya nini na anatupeleka wapi. Lakini kibaya Onsare ni kwamba mimi niseme huyu amefanya nini, siwezi mpigia kura kwa sababu amefanya hivi. Sasa mwenzangu ambaye yupo kando yangu amepewa shilingi zake, akaamua kusahau yale ambayo yule kiongozi hakufanya. Sasa tutafanya nini tukabili wale watu ambao wanapokea hongo ndio wapige kura? Cha muhimu ni tujirudie sisi wenyewe. Kwa sababu nikaweza kuchagua kiongozi ambaye ni mzuri, bila shaka tutapata mazuri. Terer, ukiweza kuchagua yule kiongozi ambaye ni mbaya, bila shaka tunatarajia mabaya. Hivyo ni sisi tujirudie sisi wenyewe. Tuweze kusema ya kwamba mimi mahali imefika tumechoka. Punda amechoka ndugu yangu. Na tujirudie ili tuweze kuanza hatua kwa hatua. Tusimame sisi wenyewe, ujirudie useme mimi nataka sasa mambo mazuri. Na bila shaka utapata mazuri. Endeleza hilo ndio tuende katika masuala ya mafuriko nchini ili tukamilishe. Nataka kujua tutarajie nini, lakini kamilisha hilo. I want to just support what he has said. I think is right, and Kenyans should now rise up and speak truth to power. Because then if we are so silent and we think that we cannot talk, that is when these guys will take advantage of us and do whatever they want to do. We are in Article 6 of the Kenyan Constitution. It is talking about integrity and leadership. And we elect people of no integrity at all, and then we expect them to take care of our resources, including our taxes. It has never happened. We've been given opportunity many times to elect leaders, but then Kenyans have the penchant for electing leaders depending on the depth of their pockets and not the content of their characters. Nadhani tutafanya nini kukabili hii? So sababu kuna mtu ambaye anaumia, umechukua pesa na mimi sikuchukua, sasa naumia kwa sababu yako. First and foremost, as we speak, the train has left and it is moving, and we are only waiting for 2022. And this one also informs my opinion of saying that they are talking about changing the constitution. If we are going to change the constitution that is going to overburden Kenyans, then we should not touch the constitution that we have. But if we read it and find that this thing is going to ease us and going to help us solve our problems, then Kenyans should actually be prepared to change the constitution. Ni maoni kutoka kwa wachanganuzi wangu haswa Joash Onsare ambaye yeye amekwenda nyanjani kutafuta taarifa kuhusiana na masuala mengi ambayo tunazungumzia leo, ikiwemo BBI, alikiwemo masuala ya Mau, vile vile Moses Tisa ambaye ni msemaji wa G2 yupo nami sasa hivi. Swala kubwa tunazungumzia ni masuala mengi ambayo yanaweza chipuka wiki hii, lakini nataka kuuliza swali moja kubwa, tutarajie nini sasa kutoka kwa serikali ili bajeti isikuje ikuumiza mwananchi? I think the only thing the government should do is to stop borrowing. Let us just stop this over borrowing. And let's tame the corrupt people we have in the country, because we borrow and then it disappears in someone's pocket. That is the only thing. If we can stop over borrowing, or rather if we can borrow and use it for the intended purpose, the better. But if it's about borrowing and then it finds its way to someone's pocket, then actually we are going to die as Kenyans. So the government should crack the whip on corrupt individuals. Unadhani serikali itawacha kukopa?
Na kwanza kabisa sidhani ya kwamba serikali itaweza kukomesha masuala ya kukopa. Mbona? Kwanza kabisa lazima iweze kudumisha ule uhusiano na nchi zile zingine. Biashara, unaelewa. Iwapo nataka kufanya biashara lazima ujumlishe. Lakini Joash inakwenda zaidi. Na iwapo tungependa sasa ili tuweze kupunguza masuala haya, nina pendekezo mimi kama mwanahabari. Utapata kwamba hili tuweze kupunguza masuala kama mwenzangu amesema, tuache masuala ya kukopa. Langu ni kuwa hivi sasa tunafaa tuache swala la kukopa na tufanye nini? Tuweze kutumia vile vitu ambavyo tuko navyo. Kwa mfano, nikachukua wale ambao ni wakulima wa majani chai, wanalia kila kuchao. Kuna wale wakulima wa kahawa, wanalia kila kuchao. Hivi sasa serikali ikaweza kwamba itumie vile bidhaa ambavyo iko navyo, itaweza kusaidia pakubwa yule mkulima ambaye yuko pale nyumbani, na vile vile itakuwa imizo kwake kuweza kutia bidii, kujikaza ili kuweza kuzalisha zaidi na kuweza kutosheleza katika lile ghala la kitaifa. Bila shaka yeye Joash Onsare, mwandishi wa habari, yupo nami hapa siku ya leo, na vile vile Moses Tisa. Mpenzi mtazamaji, tutumia arafa kupitia 2207 na bila shaka tutasoma arafa yako, na kwingineko ututumie vile utupigie simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako ili tupate kuzungumza nawe moja kwa moja. Masuala mengi tumezungumzia, lakini ikumbukwe naamini mwezi huu kulitokea janga kubwa eneo la Mombasa, mama na mtoto wakazama ndani ya maji, lakini nilidhani kwamba serikali itakuja mbioni kutafuta mbinu za kukabili majanga kama haya, lakini angalia Garissa kuna mafuriko siku 21 sasa. Mandera magari zaidi sehemu ya Mandera kunradhi, magari zaidi ya 50 yamekwama. Serikali iko tayari kwa majanga? Kwanza kabisa kabla mwenzangu hajaweza kuongezea, lazima tujiulize kama serikali utaarifu wake ni upi kwa masuala kama haya. Ni masuala ambayo utayasikia kila siku. Serikali inasema kwamba tutaweza kuhakikisha kwamba tumeweza kujenga mabwawa ya kuweza kukusanya haya maji wakati wa mafuriko, lakini mwisho wa siku tunapata kwamba msimu utapita, na tukifika kwa msimu mwingine yale mambo tu ndo tutakuwa tunayapata. Serikali haiko tayari. Kwa mfano umetajia swala la kivukio cha feri kule Mombasa. Wale waliweza kufariki. Ni kisa kimoja ambacho kiliweza kutokea. Hatujui ya kwamba kingine kitatokea lini. Na hatujui ni lini serikali itaweka mikakati kuhakikisha swala hili limeweza kusimamishwa ama swala hili limeweza kusuluhishwa lisije likajirudia tena. Hatujui. Naam. Tisa, kwako aswa swala hili kila kukicha unasikiza labda pengine watu wameaga dunia kutokana na kutokuwepo na makula, mafuriko, kuzama vile vile. Serikali inafaa ifanye nini ndio tusipate tena wanafunzi wanakwenda kufanya mtihani? The government is so prepared to resurrect people and give them jobs than actually helping those who need help. What happened in Mombasa, actually you saw how the government responded. They took time to respond. But honestly speaking, if the person who died in that ocean was a government official, it could take only one day and the body could be out. That is how we've been treated like a sack of rotten potatoes in this county for a long time. But we pray things will change. Then in Garissa, we really have those who predict weather in this country. And they had predicted earlier before that then we'll have a problem in this part of the country. The government could step in to avert the situation long time ago. But then we normally wait until something bad happens when we say we are the active and we can help. So my sincere request to the government is that let us put the life of Kenyans first, because then that is why we are in the government and that's why you are elected. These people elected you to take care of them, and they expect you to always rush in when they have a problem. Lakini kila siku kicha Tisa utapata kwamba serikali tunatuma maombi yetu hawafuatilii. Tufanye nini sasa ndo watusikize? They say each and every election period we change the government. So if the government, this one does not listen to you, then you change the one that listens to you. But if you keep on repeating mistakes,
then we have ourselves to blame as Kenyans. Bado kuna kitu kimoja kwamba watarudi, kuna uchaguzi utafanyika na bado wale wa viongozi ambao wamechaguliwa watakwenda kwa kampeni na wapeane hela, labda pengine kuna madai labda pengine watapeana hela na watarudi tena. Sasa tutafanya nini? Onsare, tutafanya nini ndio tukamilishe maswala? Kwanza kabisa, uasilia ni kitu ambacho kinakwama katika akili ya binadamu. Kwa kizungu wanasema culture. Culture ni kitu ambacho kinapaliliwa kila siku. Tumezoea culture. Na wale viongozi ambao tutawapata wataimba ule wimbo tu, kwa sababu wanajua kwamba wale pace setters ambao walikuwepo waliweka ule wimbo uchezwe vivyo hivyo kwa manufaa yao tu. Na natumai cha muhimu kwa sasa ili kuweza kukabiliana na masuala kama haya ni tupate viongozi ambao wanaamini ya kwamba yule Mkenya ambaye yuko pale nyumbani anahitaji msaada wa kiongozi, kwa sababu kiongozi si kiongozi tu bila kusaidia. Lazima awe kiongozi ambaye anaangalia huyu aina gani, anahitaji nini, na mwisho wa siku atafaidi. Tujiulize maswali. Ni maswali mengi ambayo yanajitokeza bila shaka. Mpenzi mtazamaji, tupo katika kipindi Mwanga wa Wiki, tunaangazia mengi ambayo yapo na yanaweza tabiriwa kujitokeza mwishoni mwa wiki. Bila shaka kuna taarifa tunafuatilia. Kubwa zaidi ni mtihani wa kitaifa KCPE na vile kuhusu masuala ya BBI, lakini kwa sasa tuwe na mapumzikoni. Tumesalia na dakika naamini 10 peke yake ili tukamilishe, lakini tukirejea nataka tuzungumzie uongozi wa vijana. Uhuru, sheria na haki ni vipengee muhimu katika maisha ya kila siku. Na iwapo serikali itafanikiwa katika makuzi ya jamii iliyo na mwelekeo, basi sharti sheria hizo zifuatwe. Na kwa sababu sheria ni msumeno kukata mbele na nyuma, ni vyema kufahamu tungo hizi. Siku zote jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Ungana nami Clifford Ndubi nami Andreen Kilemi kila siku ya Jumatatu saa 1 jioni, tukidonoa na kuchanganua sheria hizi zinazotudhibiti.
Nina tabasamu kubwa kweli kwa sababu mwelekezi wangu sauti yake ndogo anaitwa Ana, naarifiwa ni mpya kabisa, anafanya kazi yake bila wasiwasi wote ule. Lakini mpenzi mtazamaji, karibu katika Mwanga wa Wiki. Kubwa zaidi tunazungumzia masuala mengi ambayo tunatabiri yatatokea mwishoni mwa wiki, na ni nini haswa kitatokea. Ndo tupo ange radhi kubwa kukufahamisha. Nipo nao mchanganuzi wa siasa ambaye na vile vile msemaji wa G2 Alliance Moses Tisa, na mwanahabari mwenzangu Joash Onsare ambaye amezuru kwingi kuhusiana na masuala ya Mau na vile vile kusikiza siasa za Kibra. Lakini sasa tuzungumzie swala zima kuhusiana na vijana na uongozi. Lakini mpenzi mtazamaji, tutumie arafa kupitia 2207 na vile vile utupigie simu kwenye nambari iliyo chini ya kiwambo chako, na bila shaka tutafuatilia. Moses Tisa. Yes. Unasikiza watu wengi wakikwenda katika jukwaa, utasikia uongozi wa taifa la Kenya litasalia na vijana. Ukweli upo wapi? Thank you very much. Many a times we believe that, and it has been argued that youths are the leaders of tomorrow. But unfortunately, that tomorrow never comes. Because these offices, you don't get those youths in those offices. But even the few who have the privilege of actually representing us in parliament are not representing our interests. Because then how many youthful leaders do we have in parliament as we speak? There are so many. They have never tabled a bill that serves the interests of youth in this country. The moment they get in this parliament, they forget about us completely. And so you wonder what really happens in this August house. Moses Tisa, miaka mingapi ndio tuseme mtu ni kijana? To me I think it is 35 kurudi chini. Lakini bado kuna watu ambao wanatafuta kampeni, wakikwenda kampeni wasikia mimi ni kijana nitawaleteni hivi na hivi. Yeah, that is the language actually. When you appeal to people, to youth, and tell them that you are one of them, they want you to lead them. It has happened. So you must go with that language. Even the president. Aoni kwamba Joash Onsare kutumia kusema miaka mimi ni kijana, si ni ulaghai kwa jamii kwamba unawadanganya wale vijana? Kwanza kabisa ni kufunikwa macho, kwa sababu muonekana umaanishwe ni kijana. Kwa sababu lazima tukue na ule uhakika ni miaka mingapi. Kwa mujibu wa katiba inasema kwamba ili uwe kijana lazima uwe miaka 18 hadi 35. Lakini utasikia mtu mwenye yuko na miaka 45 atakwambia yeye kijana. Na vile vile kuongezea ni kuwa ukipata yule ambaye unamuita mzee atakwambia wewe ndo mzee. Hatujajikubali. Unaona? Na utapata kwamba kuna mtu atakubali kuitwa mzee. Nataka kuoanisha hili na swala la Kibra. Naam. Kuna kampeni zinaendelea. Bila shaka. Mariga, Imran wapo na wao wanajua ni vijana. G2 Alliance vile vile imekuja na miezi mitatu ipo angani. Inapigania nafasi ya vijana. Je, unadhani kwamba kuchaguliwa kwa Mariga ama yote ama Imran katika kiti hiki ni kielelezo kwa vijana? When it comes to Kibra by election, we would love to support a very young man to take that seat. But sometimes you ask yourself, what is this young man going to do? So then you listen to every person's manifesto. I listen to what Imran has. I listen to what Mariga has. I listen to what other contenders also have. And then you say, as G2 Alliance, we are supporting this particular person. But as we speak, G2 Alliance, we as a party, we are not supporting anybody in Kibra. We don't have our preferred candidate. So if you heard me talking about Imran, that is a personal decision. That is not the party's position. That is first. Then second to that, you are talking about, think the age. These people, they come because we are the majority. Remember, during every election, those who die are youths, because we have allowed ourselves to be used by politicians who give us some handout and then they disappear. They even make some of the promises that has never been made anywhere on earth, and we buy them and we believe that these guys are going to do this. Remember, they even told us when they were running, the current government, they told us that let us just take power. To go back second time, we will create jobs for youths. But look at the appointment going on in the country. Have you seen any youths being appointed? They even brand us thieves, that when you elect us there, we'll be very busy chatting on Facebook, we want to work. Then you ask them, why don't they concentrate on old men and women when you're looking for vote? We are the people who give them power, and we are the people who they kick in the teeth upon being elected.
Joash Onsare, tulikuwa na wewe katika chumba cha habari tukazungumza kitu kimoja. Rais Uhuru Kenyatta amewateua watu ambao miaka yao tayari imekwenda mbali kidogo. Unazungumzia hili haswa kivipi? Kwanza kabisa kuna kasumba sisi kama Wakenya haswa. Tuko na kasumba kuwa ukiwa mzee utakuwa kiongozi bora zaidi kuliko kijana. Tumesahau ya kwamba hawa vijana ndio vijana ambao watakuja kutuongoza baadaye. Tunasahau hilo. Tunafaa kufanya hivi. Kwa mfano utapata kwamba ndio tuko na wazee katika jamii. Miaka yao imesonga sana. Lakini ni nini tumefanya ili tuweze kuwasaidia hao vijana wakuwe viongozi wa sasa na vile vile viongozi wa kesho. Hapo ndo mambo, hapo ndo tumeweza kusahau. Kuna mkanganyiko mkubwa ambao unajitokeza. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni masuala mengi tumezungumzia swala la wasiwasi wa Mau, tukasema kuhusiana na watoto ambao wanatarajiwa kukalia mtihani wa kitaifa KCPE hiyo kesho. Leo kumekuwa na matayarisho na vile vile tumezungumzia swala zima kuhusiana na matayarisho mtihani wenyewe ambao umefanyika leo, na tusubiri nini baada ya matokeo, baada ya kukamilika kwa mtihani tusubiri matokeo. Ni utabiri wetu kwamba mitihani yenyewe itakwenda sawa, kutakuwa na mkanganyiko wote ule, na vile vile wale watu ambao wanaishi katika Mau wapate nafasi ya kuangaliliwa sawa na serikali. Vile vile tumezungumza kuhusiana na swala Kibra kunani, kumetokea tafrani jana, gari la Musalia Mudavadi lilitupiliwa mawe, na kisha baadaye tunataka kujua itakuwaje, siasa itakwendaje. Tunasubiri. Kulingana na utabiri wa wachanganuzi wangu siku ya leo ni kwamba siasa itakwenda kuendelea, kutatokea mengi, na vile vile tumezungumzia punguza makadirio ya bajeti, na tukakwenda moja kwa moja kuzungumzia mengi ambayo yametokeza katika mwanga wa wiki. Kukamilisha mpenzi mtazamaji, hiyo jana kiongozi wa ISIS aliwawa, Abu Baghdadi aliwawa jana, na rais wa Marekani alitangaza matarajio mengi ni kwamba amani itarejea nchini Kenya. Nataka kusema asante sana kwa Moses Tisa kwa kuja siku ya leo. Kila laheri katika shughuli zako, kuwa mtetezi mkubwa ama msemaji mkubwa wa G2 Alliance. And I didn't tell that I also have a political ambition. I thought you would ask me. I'm going for Senate 2020 Homa Bay County. So unataka kuwa unapigania nafasi ya kisiasa mwaka 2022. Yes, I'm going for Senate. Ni Moses Tisa. Amini kwamba nafasi Joash Onsare vile vile unalenga siasa ndugu yangu? Kwangu kabisa sidhani kana kwamba nitaingia siasa. Langu tu ni kutaarifu mtazamaji wetu popote alipo kituo chetu cha Kiswahili tupu, na kwa sasa ni taarifa ambazo zinahusu mtazamaji wetu kwa njia moja au nyingine, na ni tofauti kabisa na vitu vingine. Moses Tisa, kila laheri katika shughuli ya pita mwaka 2022. Penzi mtazamaji, imekuwa ni hali kweli. Nimekuwa na wachanganuzi wangu Moses Tisa ambaye ni msemaji wa G2 na Joash Onsare. Najaribu sana kila wakati kushika jina lake. Nasema asante kwa mpiga picha wangu ambaye ni Masi, na vile vile jamaa ambaye alishiriki sana kuangalia sura zetu kwamba zimekuwa tulio barabara. Patrick na mwelekezi wangu Alice, Eve na Ann wamekuwa wote kwa ushirikiano mkubwa. Kwa sauti nimekuwa na Edu, na graphics nimekuwa na Agoi. Nasema asante sana. Ingekuwa vile vile vizuri bila nyinyi. Mungu awabariki. Naamini kwamba kesho vile vile tutakuwa katika kikao cha wanahabari kuzungumzia mengi kuhusiana na wanahabari, na kuarifu kidogo tu kwamba wageni wangu ni wale watu ambao wanapiga picha wakitumia simu. Kwaheri kwa sasa, kila laheri, Mwenyezi Mungu awalinde.